Wish you a pleasant stay on board. Guten Morgen, auch die Kabinebesatzung begrüßt Sie an Bord unseres Swiss Airlines Fluges nach Zürich. Mein Name ist Roman Schick, ich bin Ihr Maître de Cabine. Zusammen mit meinen Kolleginnen bin ich für Ihre Sicherheit an Bord zuständig. Die Flugzeit nach Zürich beträgt 1 Stunde und 30 Minuten. Die ganze Besatzung wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Panie i Panowie, witamy na pokładzie samolotu linii Swiss Star Alliance. Za chwilę Cabin crew on the slides. Bezpieczeństwa na pokładzie samolotu. Prosimy o ich dokładne przestrzeganie. Dodatkowych informacji dostarczy Państwu karta bezpieczeństwa na pokładzie, znajdująca się w kieszeni fotela. W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy Państwa o upewnienie się, że podczas startu i lądowania samolotu telefony komórkowe oraz inne urządzenia z funkcją nadawczo-odbiorczą są ustawione w trybie samolotowym bądź też całkowicie wyłączone. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących korzystania z urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu prosimy o zapoznanie się z magazynem pokładowym znajdującym się w kieszeni fotela. Państwa bagaż podręczny musi być przechowany w bezpiecznym miejscu na półce bagażowej lub pod siedzeniem przed Państwem. Umieszczanie bagażu na siedzeniach, w pobliżu wyjść awaryjnych oraz w przegrodach między rzędami jest zabronione. Jest to lot dla osób niepalących. Na pokładzie samolotu, w kabinie pokładowej, a także w toaletach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku turbulencji prosimy o pozostanie na swoich miejscach i zapięcie pasów bezpieczeństwa. Nasza załoga z chęcią udzieli odpowiedzi na Państwa pytania. Życzymy Państwu przyjemnego lotu. May we have your attention, please, for the following presentation about safety on board. Your hand luggage must be placed in the overhead bins or under the seat in front of you. It is forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exits. Smaller items such as tablets and mobile phones must be safely secured in the passenger's hand or stowed away. Larger items such as laptops must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing. Please inform the cabin crew immediately if your electronic device gets damaged or produces heat or smoke. If you should lose your electronic device in your seat, do not move the seat and inform the cabin crew immediately. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the in-flight magazine in your seat pocket. Please fasten your seatbelt now, as we are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened whenever you are seated. Whenever the fasten seatbelt sign is on, the use of the lavatories is not permitted. For takeoff and landing, make sure that the back of your seat is in a fully upright position, that your tables are folded away, and the window blinds are open. Secure infants with the infant's belt, which will be distributed by your flight attendant if needed. Please note that smoking is not permitted on board this aircraft. This includes all kinds of smoking devices as well as alternative and smoking simulating products. All lavatories are equipped with smoke detectors. If cabin pressure is lost, oxygen masks will be released automatically. Pull the mask towards your face and cover your nose and mouth. Then help children and other passengers. In case of impact on land or water, position yourself as shown on the screen. You may use either position. In case of an evacuation, follow the illuminated escape path markings and leave all your hand luggage behind. The emergency exits are identified by exit signs and are located as shown on the screen and the safety on board card. If you are sitting in a row with an emergency exit,
You must be able to open this exit if instructed to do so by the crew. If you are not able or willing to perform this task, please ask a crew member to reseat you somewhere else. Your life jacket is located under your seat. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate your life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap until the life jacket is properly adjusted. If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. The Safety on Board card shows the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study the card carefully prior to takeoff. Orders given by the crew and regulations have to be followed at all times. Thank you for your attention. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Kabinepersonal. Anweisungen der Besatzung und Vorschriften müssen jederzeit befolgt werden. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre personnel de cabine. Les consignes de l'équipage et les directives doivent être respectées en tout temps. Nous vous remercions de votre attention. Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare il personale di cabina. Gli ordini impartiti dal personale di bordo, il regolamento, devono essere seguiti sempre. La ringraziamo per la sua attenzione.
attention, please. For safety reasons, you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated or the fasten seatbelt sign is on. Please open the baggage racks carefully as objects could fall out. Liebe Gäste, aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, wann immer Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckablage vorsichtig, da Gegenstände herausfallen könnten.